Guys, welcome back to Venu Creations. Subscribe my YouTube ఛానల్ సపోర్ట్ మీ. ఈరోజు క్రిస్మస్ బ్యాన్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ నువ్వు టెక్స్ట్ డిలీట్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. నేను ఇలా ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకున్నా ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. ఇలా ఒక క్రిస్మస్ ట్రీ ఒకటి తీసుకున్నా, లాక్ వేసేసుకున్నా. నెక్స్ట్ వచ్చి ఇలాగ ఫ్లవర్స్ పిఎన్జీ తీసుకున్నా. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఫ్లవర్ పిఎన్జీ ఒకటి తీసుకున్నా, ఇది ఇటు పెట్టుకున్నా, దానికి లాక్ వేసేసుకున్నా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇలా ఒకటి వైట్ స్ట్రోక్ వైట్ తీసుకున్నా, లాక్ వేసేసుకున్నా ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. డబల్ తీసుకున్నా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇలా క్రిస్మస్ తాత పిఎన్జీ ఒకటి తీసుకున్నా ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. నెక్స్ట్ సారీ గాయ్స్, మిస్టేక్ జరుగుతుంది. ఇలాగే వచ్చింది ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. సెమీ క్రిస్మస్ అని తీసుకున్నా, లాక్ వేసేసుకున్నా ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. డే 19వ తారీఖు 12:24 శనివారం సాయంత్రం తీసుకున్నా, లాక్ వేసేసుకున్నా. రాండి అని తీసుకున్నా, లాక్ వేసేసుకున్నా. రక్షణ పొందండి అని తీసుకున్నా, లాక్ వేసేసుకున్నా. నెక్స్ట్ వచ్చి వైట్ బోర్డర్ ఒకటి తీసుకున్నా, వైట్ బాక్స్ ఒకటి. నెక్స్ట్ ఇది ఒకటి తీసుకున్నా, దానికి లాక్ వేసేసుకున్నా. పాస్టర్ తీసుకున్నా. నెక్స్ట్ ఒక బోర్డు పిఎన్జీ తీసుకున్నా. ఇంకొక బోర్డు పిఎన్జీ తీసుకున్నా. గాయస్, ఇది గాయస్ బ్యానర్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ, బాయ్.